self-reliant, be industrious, work, gather wisdom and riches. All gets lost without knowledge. We become animals without wisdom. Sit idle no more. Go get wisdom. End misery of the oppressed and forsaken. So learn and break the chains of caste system. Throw away the Brahmins, scriptures past. A very good morning to all my dear children. Children, this poem that I just recited was written by a pioneer figure, Srimati Savitribai Devi. Who was this great leader? She was the first female teacher of the first women's school in India. Children, do you know that many years ago, till the year 1848, women were not allowed to go to school. Girls did not have any right to education. Then, how did the girl child start going to school? Yes, it was because of the tireless efforts of this great woman educator, Srimati Savitribai Jyotirao Phule, that we see all our girl children going to school today. Let me tell you something about the life of this great woman. Children, Savitribai Phule was born on January 3rd, 1831 at Naigaon near Pune. In 1840, at a tender age of 10, she was married to Jyotirao, who was just 13 years of age. Jyotirao educated his wife at home and trained her to become a teacher. Her further education was taken up by Jyotirao's friends, Sakaram Yashwant Paranspe and Keshav Shivram Bhavalkar. She did her teacher's training at Miss Farrar's Institute in Ahmednagar and in the Normal School of Miss Mitchell in Pune. She fought against the caste system and worked towards the upliftment of the poor. Following the principles of humanity, equality, liberty and justice, she demanded dignity for all women during a time when women were mere objects. She was the one to light a spark that led to equality in education, something which was impossible before. Savitribai and her husband Jyotirao Phule decided their lives to spreading education and knowledge. They started the first school in the country for girls and the native library. They were against child marriage and supported widow remarriage. They were also against the practice of dowry system. Savitribai cooperated with her husband Jyotirao completely. She was a sacrificing woman who spent her entire life working for the people. Her struggle was filled with many difficulties, but she continued her work lovingly and peacefully. When her husband Jyotirao passed away, she courageously came forward and performed his death rites. In the history of India, this was probably the first time a woman had performed death rites. Later, when a plague hit Pune, she continued to serve the people
till the plague took her own life on March 10th, 1897. The struggle of this extraordinary couple illuminates not only the past but also the present. And so today we rightly celebrate January 3rd, the birthday of Savitribai Phule, as Women's Education Day in our state, Maharashtra. Let us follow the voice of Savitribai and awake, arise, and educate ourselves by smashing down all superstitions and traditions and liberating ourselves. मुलीला शिक्षण देणे म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षण देण्यासारखे आहे. हा सुविचार व्यवस्थितपणे समजायला आपण मराठीत एक नाटक बघूया. मुलगी शिकली, प्रगती झाली. प्रस्तुत करतात इन्फंट जीसस ऑफ प्राग कॉन्व्हेंट स्कूलची मुलं. तर पाहूया सुंदर नाटिका मुलगी शिकली, प्रगती झाली. गीता, अगं तू कुठे आहेस? कुठे आहेस गीता? काय झालं? काय एवढ्या जोरात ओरडत आहेस? काय झालं? अगं आपला 12वीचा रिझल्ट आलेला आहे आणि तू संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये टॉप आलेली आहेस. असं? अगं आता तर तुला मोठ्या कॉलेजमध्ये सुद्धा डोळे मिटून ऍडमिशन मिळेल. काय गं? काय चाललंय तुमचं? कसला कॉलेजचा विचार करत आहे तुम्ही? आता तर तुमचं लग्नाचं वय झालंय. काय लग्न? मला तर लग्नच करायचं नाही. मला अजून शिकायचं आहे. भाऊ कसा अजून कॉलेजमध्ये शिकतोय. तुला शिकून तरी काय करायचं आहे? चूल आणि मूल एवढंच मुलींचं काम नसते. काय हो वहिनी, कसं चाललंय? तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन्स करायला आली आहे मी. तुमची मुलगी म्हणे राज्यात चांगल्या मार्कांनी पास झाली, परंतु मी ऐकले की तुम्ही तुमच्या मुलीची इच्छा असूनही तिला शिकून देत नाही. उलट तिचं लग्न करायची घाई तुम्हाला सुटली आहे. अहो, आपल्या मुलींना सुद्धा चांगले शिक्षण देऊन त्यांनाही आत्मनिर्भर करायला हवं. मुलींना शिकून काय, शेवटी घरच सांभाळायचं असते. तुम्ही असे विचार का करता? इतिहासामध्ये अशा बऱ्याच स्त्रिया आहेत ज्यांनी चांगले शिक्षण घेऊन आपल्या समाजासाठी महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या आहेत. त्यातलीच एक आहे सावित्रीबाई फुले. या सावित्रीबाई कोण आहे? अहो, ब्रिटिशांच्या काळात खडतर परिस्थितीमध्ये सुद्धा महिलांना शिक्षण मिळावे म्हणून धडाधडीने त्यांनी प्रयत्न केले व आज त्यांच्या मुले स्त्री शिक्षण घेऊन पुढे जात आहेत. तुम्हाला बघायचं आहे? चला तर पाहूया. अरे, ती कुठून येते? विद्येची देवता असा एक मुलींसाठी शाळेवर बिल्डिंग. हो हो, वयला निघाली आहे ती. हा तर आपल्या संस्कृतीचा अपमान आहे, मारायला. अगं थांब, कुठे निघालीस? महिलांना शिक्षण द्यायचं ते कार्टून्स घेत आहेस ना? मी तुला सोडणार नाही. हो बाजूला, तू काय मला रोखणार? आता मी थांबणार नाही. आता देशातल्या सर्व स्त्रियांसाठी एक नवीन पहाट, एक क्रांती येणार आहे. ही होती सावित्रीबाई फुले यांची कहाणी. बऱ्याच वर्षाअगोदर महिलांना शिक्षण मिळावे म्हणून आवश्यक समजली जात नव्हती. त्याच वेळी देशात पहिली शाळा सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केली. आज सावित्रीबाई फुले यांना देशाची पहिली शिक्षिका म्हणून गौरविण्यात आलेले आहे. त्यांच्यामुळे महिलांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. तुम्ही बरोबर बोलता. तुम्हाला तर ठाऊकच आहे ना, मी माझ्या जीवनाची सर्व संपत्ती मी माझ्या मुलींच्या लग्नासाठी जमा करून ठेवली आहे. जर ती मी शिक्षणासाठी खर्च केली तर मी लग्न कसं करू? अहो, जो पैसा तुम्ही तुमच्या मुलीच्या लग्नासाठी जमा करून ठेवला
संपूर्ण कुटुंब शिकते आणि संपूर्ण कुटुंब शिकलं तर संपूर्ण समाज शिकतो आणि समाज शिकला तर संपूर्ण राष्ट्र शिक्षित होते. तुम्ही बरोबर बोलता. मला आता कळले आहे. मी माझ्या मुलींना शिकवीन व इतरही मुलींना प्रोत्साहन देईन. थँक यू. तर मुलांनो, मुलीचं शिक्षण अतिशय महत्वाचं आहे. आज आपण निश्चय करूया की मी खूप अभ्यास करीन व चांगल्या गुणांनी पास होईल व मुलींना कधीही कमी लेखणार नाही. Teacher Gina Kinney too wants to tell us about the life of Savitribai Phule. Come, let us listen to what she has to say. ज्ञान आणि शिक्षण. आज आपल्या सर्वांना शिक्षणाचे महत्त्व माहीत आहे. सर्वांना जाणीव आहे की शिक्षणाशिवाय आपले आयुष्य निरर्थक आहे. पण त्या काळाचं काय? जवळपास 200 वर्षांच्या काली स्त्रियांना घरात पाऊल टाकण्याची सुद्धा परवानगी नव्हती. अशा बिकट परिस्थितीत एका सामान्य स्त्रीने पुढाकार घेतला स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणासाठी, स्त्रियांना शिकवण्यासाठी. कारण त्या स्त्रीला माहीत होतं की जर स्त्रीला विद्या प्राप्त झाली तर तिचा आत्मविश्वास वाढेल आणि समाजात स्वतःचे विचार मांडण्याची क्षमताही वाढेल. आज इन्फंट जीसस ऑफ प्राग कॉन्व्हेंट स्कूलच्या मॅनेजर सिस्टर मीना रिवेलो, मुख्याध्यापिका सिस्टर ब्रिनल फरेरा, सर्व शिक्षक आणि माझ्या चिमुकल्या मुलांनो, माझा प्रणाम. मी जिना किनी आज तुमच्यासमोर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची यशोगाथा सांगण्यासाठी तुमच्यासमोर उभी आहे. जेव्हा स्त्रीसाठी फक्त चूल आणि मूल एवढ्यापुरतेच तिचे क्षेत्र मर्यादित होते, अशा परिस्थितीत अंधारमय जीवनात सातारा जिल्ह्यातील नायगाव येथे 3 जानेवारी 1831 या शुभमुहूर्तावर स्त्रियांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी पुढाकार घेणाऱ्या एका वाघिणीचा जन्म झाला आणि त्या वाघिणीचे नाव म्हणजे सावित्रीबाई फुले. अहो, सावित्रीबाई फुले हे नाव जरी ऐकलं तरी डोळ्यासमोर उभं राहतं त्यांचं प्रभावी व्यक्तिमत्व. अवघ्या 9 वर्षीच सावित्रीबाई फुले यांचा 13 वर्षे ज्योतिबा फुले यांच्याशी विवाह झाला. ज्योतिबा फुले पुढे जाऊन एक सामाजिक सुधारक बनले. त्यांनाही असे वाटायचे की स्त्रियांनी शिकले पाहिजे आणि सावित्रीबाई फुले यांची शिक्षणाची आस आणि ओढ बघून ज्योतिबांनी त्यांना चांगले शिक्षण दिले. शिक्षण हे किती गरजेचे आहे व लोकांना स्त्री शिक्षणाबद्दल जागृती मिळवण्याचे कठीण कार्य ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केले. ज्योतिबांचा आधार याने सावित्रीबाई फुले यांच्या पंखास बळ दिले. दोघांनी हातात हात घालून ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले अखेर आपल्या ध्येयात यशस्वी झाले. जानेवारी 1848 रोजी पुणे येथील बिडेवाडा येथील ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा उघडून स्त्री शिक्षणाचा पाया रचला व शिक्षणाला नवीन स्वरूप दिले. स्त्री शिक्षण ही त्या काळाची गरज होती बरं का, आणि याची जाणीव या दोघांना होती. म्हणून या बिकट परिस्थितीत त्यांनी हार मानली नाही, त्यांनी माघार घेतला नाही. कारण त्यांना माहीत होते पुस्तकानं मस्तक सुधारतं आणि जे मस्तक सुधारलं आहे ते कुणापुढं नतमस्तक होत नसतं. म्हणून पुस्तक वाचायचं असतं. सावित्रीबाई फुले जेव्हा मुलींना शिकवायला जायचे तेव्हा लोक दगड, माती व शेण फेकायचे, परंतु त्या डगमगल्या नाही. त्या संकटांना सामोरे गेल्या.
कारण कुठेतरी त्यांना माहीत होते, म्हणतात ना, जिसमें कुछ कर दिखाने का जुनून होता है ना वो आव देखता है ना ताव, बस मंजिल की ओर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. सावित्री मातेची ही परिस्थिती बघून अक्षरशः माझे डोळे पाणावले हो. कसे सहन केले असेल हो त्यांनी. पण याचाच परिणाम म्हणून आज प्रत्येक मुलगी शिकत आहे. बघा, अंतरिक्ष म्हणा, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, डॉक्टर, इंजिनियर, प्रत्येक पदावर स्त्री आज शिकत आहे. तिने किती प्रगती केली आहे ना. आणि स्त्रीची हीच प्रगती पाहून आज माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. सावित्रीबाई फुले यांनी अनेक स्त्रियांना, मुलींना एक नवीन जीवन दिले आहे. शिक्षणाचा अधिकार मुलींना आणि स्त्रियांना प्राप्त करून त्यांच्या डोळ्यातील अश्रूही पुसले आहेत. पण काय करावे. प्लेग पीडितांची सेवा करीत असताना सावित्रीबाईंनाही प्लेग झाला आणि 10 मार्च 1897 रोजी सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनाची प्राणज्योत मावळली. पण सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनाची यशगाथा ऐकल्यानंतर शेवटी जाता जाता मी तुम्हाला एकच संदेश देऊ इच्छिते की प्रत्येकाने पराकोटींची ज्योत तेवत ठेवली पाहिजे. अर्थातच आपले चांगले प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजे, सतत सुरू ठेवले पाहिजे. जय ज्योती, जय क्रांती, जय सावित्री. धन्यवाद. Thank you, Teacher Gina. The little children of our school have understood about the life of Savitri Bai and her work in the field of education. Come children, let us listen to their thoughts about this great leader. Good morning, my friends, brothers and sisters. I am Nino Ramirez from first standard at Jyotirao Phule. I am going to deliver a few words on my wife, Savitribai Phule. Savitribai Phule is one of the most admired Indian women. She remembered as India's first teacher, social worker, and poet. Savitribai Phule was born on 3rd Jan 1831 in Naigaon, Maharashtra. She was married to Mahatma Jyotirao Phule, who was 13 years old that time. Her husband taught her and trained her to become a teacher. Together they started 18 schools and to educate the girls. She was the first female teacher to teach in a girls' school. To stop her, people threw some dirt and stones at her, but she did not give up her noble cause. She worked for educating girls and welfare of widows. She is a life inspiration to all the girls and women in our country. Thank you. Good morning teachers, good morning friends. My name is Vaishnavi Omkar Hatare. Now I say about Savitribai Phule. Savitribai Phule यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 साली झाला. नायगाव जिल्हा सातारा हे त्यांचे जन्मस्थान आहे. सावित्रीबाईंचा विवाह झाला त्यावेळेस बालविवाहाची परंपरा होती. वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांचा विवाह 12 वर्षाच्या ज्योतिराव फुले यांच्याशी झाला. सावित्रीबाईंनी विवाह अगोदर शिकलेल्या नव्हत्या. लग्नानंतर ज्योतिराव फुले यांनी त्यांना लिहायला वाचायला शिकवले. सावित्रीबाईंनी आपले शिक्षण
त्यांची पहिली शाळा उघडली. 9 मुलींनी प्रवेश घेतला. सावित्रीबाई शाळेच्या मुख्याध्यापिका बनल्या. देशाच्या पहिल्या शिक्षिका बनल्या. सावित्रीबाई शिकवण्यासाठी घराबाहेर पडली तेव्हा लोक त्यांच्या अंगावर दगड, कचरा, शेण फेकून मारायचे. तरी त्यांनी शिक्षण सोडलं नाही. 18 शाळा मुलींसाठी उघडले. 10 मार्च 1897 रोजी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. थँक्यू. गुरुवर्य आणि माझे सर्व बाळमित्रांनो, माझे नाव अर्णव डुरस भंडारे आहे. मी इयत्ता 2री मध्ये शिकतोय आणि माझे विषय आहे सावित्रीबाई फुले. सावित्रीबाई फुले या भारताच्या पहिल्या महिला शिक्षिका होत्या. सावित्रीबाईंचा जन्म 3 जानेवारी 1831 मध्ये सातारा जिल्ह्यातील नायगाव या गावी झाला. सावित्रीबाईंच्या आईचे नाव लक्ष्मीबाई ते वडिलांचे नाव खंडोजी नेवसे पाटील होते. सावित्रीबाईंचा विवाह वयाच्या 9व्या वर्षी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याशी झाला. त्यावेळी त्या निरक्षर होत्या. लग्नानंतर ज्योतिबांनी त्यांना लिहायला वाचायला शिकवले. त्या काळी स्त्रियांनी शिकणे महापाप समजले जायचे. त्या न मानणार त्यांनी शिक्षण घेतले. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी 1848 मध्ये पुण्यातील बुधवार पेठेत मुलींची पहिली शाळा काढली. 10 मार्च 1897 रोजी प्लेग रुग्णांची सेवा करताना त्यांना प्लेग झाला आणि थोर माऊलीचे निधन झाले. धन्यवाद. Good morning, sister, and all my dear friends. My topic name is Savitribai. Savitribai Phule was an Indian reformer, educationist, and poet from Maharashtra. She was born 3rd January 1831 in the village of Nagar, Satara. In 1840, she was married to 13 years old Jyotirao Phule. In 18th century, women were not allowed to take education. In such a situation, Mahatma Phule teaches her and started first school for girls. She is really inspiration for all of us. Thank you. Good morning, sisters, teachers, and all my dear friends. My name is Ethan Remedios. I am from 2nd standard. Today I am going to say about Savitribai Phule. Savitribai Phule was Indian social reformer and educationist. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 in the village of Naigao in Satara. In 1840, Savitribai was married to 13-year-old Jyotirao Phule. In 18th century, women were not allowed to read and write. In such a situation, Mahatma Phule started the first school. Savitribai became the first woman to teach in a girls' school. To stop her, people created many obstacles in her path. Savitribai Phule did not give up her noble cause. Savitribai Phule is a real inspiration for all of us. Thank you. Good morning everybody, madam, sir and teachers and all my dear friends. Today my topic is Savitribai Jyotiba Phule. May Savitri
सावित्रीबाई ज्योतिबा फुलेच बोलते. मी एवढं बोलली पण नसते. तुम्ही माझ्या विचाराची गोटून ठेर देव म्हणून फेर केले. आज मी रागवले आहे, तोच राग मी तुमच्या पुढे मांडत आहे. होय, मी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले बोलते. या तुमच्या उद्धारासाठी शिव्या, शाप आणि प्रसन्न शेणही सोचले होते. परत त्याची फेड म्हणून असले मी का सोचते. होय, माय मावल्यांनो, माय लेकी पोरांनो, तुम्ही शिकलात, समजलात, एवढं शहाण्या झालात. लग्न अगोदर तुम्ही एकत्र राहणे, घटस्फोट, दुसरे लग्न तुम्ही एवढे सहजपणे करता. अरे देव, जाऊ दे. पण मी दुसऱ्या कामासाठी आली आहे. होय, मी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले बोलते. गर्भातल्या सावित्रीचा गर्भातच गला दाबतात की स्त्री डॉक्टरच आहे. होय, मी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुलेच बोलते. मी यासाठी शिक्षणाचा अट्टहास केला होता का? होय, पण जाऊ दे. मला वाटते की परत येऊन तुम्हाला शिकवावे लागेल. अरे देवा, तुम्ही तर मला जन्मालाच येऊन देणार नाही. लेकीनो, असं करू नका आणि करूनही देऊ नका. पण एक लक्षात ठेवा, मुलाचा कधी अट्टहास करता तो शेवटी मुलीपोटीच्या जन्माला येतो. हो, मुली नाही राहिल्या तर जगाचा अंत होईल. येते हो मी. जरा माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्या. थँक्यू. Good morning, sisters, teachers, and all my dear friends. If you educate a man, you educate an individual. But you educate a woman, you educate a nation. Today I am going to speak about Krantiveer Savitribai Phule. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 in a village of Naigaon in Satara district. In 18th century, women did not have the right to education. In such situation, Mahatma Phule started the first school for girls in Pune. Savitribai Phule was taught by her husband. He also trained to become a teacher. She is regarded as the first female teacher of India. She was also a social worker and a poet. Today we see that girls going to school and colleges along with boys, and ladies going to offices and working along with men. There is gender equality in our country. All this was possible because of Mahatma Jyotirao Phule and his wife Savitribai Phule. Savitribai Phule is the real inspiration for all of us. In her honor, the University of Pune was renamed as Savitribai Phule University in 2014. Thank you. Good morning, respected sisters, teachers, and all my dear friends. I am Jolin, and I am going to speak about the great woman Savitribai Phule. Savitribai Phule was born in the year 1981 in Naigaon in Satara district. And friends, do you know Savitribai at just 9 years old, her parents made her get married to Jyotirao Phule. This is called early child marriage. And friends, even Savitribai Phule was the first female teacher, social reformer
and even a poet. And yes, she was from Maharashtra. And thus, friends, all the credit goes to her husband, Mahatma Jyotirao Phule, who was very supportive and understanding. He taught her to read and write, which made her a unique woman of her time. In those days, no importance was given to the girls' education. Thus, Savitribai Phule thought of distributing education to the other girls. She and her husband opened a girls' school in Pune. She raised her voice against the social injustice done to the poor, girls and widows. Untouchability was also running in those days. So Savitribai dug a well in a house so that the untouchable people would come and fetch water. And friends, while Savitribai was serving the plague patients, she got affected and with the disease. And friends, do you know Savitribai took the last breath on 10th March 1987. So friends, we must say, she was the real Iron Lady. She had courage to fight for the girls' education and sati system. So we must salute her. Jai Hind. Well, children, I hope you have understood about the struggle that Mahatma Jyotirao Phule and his wife Savitribai Phule underwent so that we have equality in education. So, let us remember her and be inspired by her as we learn and educate ourselves, thus moving from darkness into light. Thank you.